present now. Okay. Baik cakap. Aku tidak si cakap sorang-sorang sampai habis. Okay. Okay. So here, let's say, so this is the J2EE punya environment lah, atau JEE environment. Okay, so this is you as a client. So you at your PC, you open the web browser and you would like to surf. So let's say sekarang ni awak nak surf, awak nak open Facebook. So you type in your web browser adalah Facebook. So bila dia open, they request you to key in your username dengan password. So which mean from you open dekat PC buka web browser send a request to open the web page. So web page go through inside your, saya draw sikit. Okay, nampak hitam. Inilah. Okay, so here which mean from here send a request to your web page, okay, to this web page. And then send a request inside the Java, inside the JEE, okay, which means inside the servlet lah. Okay, and after that, go to the database. So if you guys can see in this architecture, ada you, the client, ada intermediate tengah-tengah adalah the servlet, Java environment. Okay, dan juga last kali ada backend, we have the database server. So examples of the database yang usually you guys guna Oracle, MySQL, MySQLite, SQLi, adalah lain-lainnya lagi. Okay, so usually at the backend, we going to design the database. Orang akan letak database kat belakang. Okay, so here the flow again, you like to browse Facebook, request to key in your username and password, send a request, go through the servlet hantar kepada database. Database ni kiranya database dekat server lah, database Facebook dekat server, dia akan check betul ke tidak. So dia akan pass balik dia punya respon. Okay, dia akan pass balik dia punya respon, masuk ke dalam JEE, JEE pass balik kepada HTML dan pass balik kepada awak semua. Okay, so this is sort of the overall flow. Tetapi actually what is other thing happen inside this JEE? Okay, so here first thing yang kita go through last week when we come to the servlet, first element yang kita jumpa adalah JSP. So what is JSP? Just cakap tadi, JSP stand for Java Server Page. Okay, it's actually a combination of your HTML plus your Java coding dan juga JSP coding. Okay, so which mean, so when you post a request, you key in your username and password, post a request, open Facebook, key in your username and password, dia akan masuk dekat dalam, dia akan hantar ke dalam JSP page. Okay, so after JSP page, dekat dalam JEE ni lagi, kita ada second B element, which is Java. Your Java. Okay, so when we say about Java, dalam Java, kita ada servlet, kita ada controller, kita ada DAO. DAO ni stands for Data Access Object dan juga kita ada JavaBean. So kiranya the main component dekat dalam Java ada berapa? 1, 2, 3, 4. Guys ada hantar apa-apa komen kah? Saya rasa tanya soalan, put dekat komen. Okay, so dalam Java punya komponen ada berapa? Komponen of Java ada 4. Boleh follow tak ni? Faham tak? Okay, so bila saya cakap ada 4, so maksudnya sekarang ni flow dia again daripada you post a request, login to Facebook, capture request you to key in your username and password, send kepada JSP, JSP send masuk ke Java, Java send to your database. Ni request, hantar request. Lepas tu ada baru dia post balik kepada you, post back the response. So inside this Java tadi ada 4 komponen.
So the first component lepas daripada JSP yang kita akan jumpa dalam Java environment ni is, what is the first component? From this 4, you guys rasa first component sekali apa? Servlet. Andai. Kita akan jumpa servlet dia dulu. Go through dia punya server dulu. Java server dia dulu. Okay, second component. Rasa second component apa? Second component dia adalah controller. Dan last sekali adalah DOA. Okay. Kenapa saya kata DOA ni bukan controller last, DOA dulu, okay? DOA last, okay, from the name itself, data access object. So this is actually the place dekat DOA ni lah yang akan memproseskan segala your database query. Contohnya you going to select, update, delete, apa lagi ya? Nak insert into ke, nak update into ke, anything with regards to your SQL, okay, dia akan run dekat sini, dekat dalam DAO ni. So DAO ni lah nanti lepas tu go to your final component dekat dalam your application, which is your database. Kalau letak controller dulu tak kenalah, sebab nanti macam mana, how the controller going to interact with your database, mestilah kena ada DOA dulu. DOA yang akan macam baca, translate dulu dan linkkan dia dengan database. Okay, so from here again, okay, so from here again, the client browser, you request to log in to Facebook, you key in your username and password. Your username and password now akan go through inside JSP. Okay, dalam JSP dia akan bawa kepada servlet. Dan this data, okay, when I say username and password masuk dekat dalam Java environment, kan saya cakap data kan, username and password ni now is actually a data. So this data is actually being captured, being stored dekat dalam JavaBean. So more or less kita boleh kata JavaBean ni is actually sort of macam temporary data. Okay, temporary data yang akan hold your username and password. Dan this JavaBean is actually, dia bukannya duduk satu tempat sini saja. Dia boleh duduk kat sini, dia boleh duduk kat sini, dia boleh duduk kat sini, dia boleh move around. When there is actually a transaction from one component to another component dekat dalam Java, this JavaBean will move around. Sebab dia yang akan carrykan your username and password in order for it last kali send kepada your database. Okay, so for example, saya draw kat sini, saya letak satu lagi dekat sini. So this is actually, when you key in username and password, JSP dia akan store kat dalam JavaBean. Okay, your username and password data bawa kepada servlet. Okay, servlet transfer masuk ke dalam komponen controller akan proses. Okay, apa yang berlaku dekat controller ni? Kat controller ni, contohnya dia akan check sama ada, contohnya saya letakkan username ni must be letter only, cannot be number. Dia akan check dekat controller ni lah yang dia akan check dulu in terms of the checking punya condition, tetapi bukannya not your SQL punya things yet. Okay, dekat SQL, dekat dalam DOA ni, nanti this JavaBean dia akan pass data kepada DOA. DOA ni kemudian akan passkan your data ni masuk ke dalam database, pergi ke dalam database. Okay, so database ni lah nanti dia akan check betul ke tidak username, Facebook, your username dan password, betul ke salah. So kalau betul, okay, sekarang ni this JavaBean, it just only store data apa dalam ni? JavaBean sekarang ni dia store data apa? Just only your username dengan password. Dua ni saja maklumat, data yang dia ada. Okay, yes, username dengan password. So when it link, dah check dekat dalam your database, match. So nanti, when it match, dia akan capture the full data. Okay, yang ini we can say as the sort of macam temporary punya place lah untuk dia nak storekan data. Okay,
temporary punya JavaBean. Dekat sini, JavaBean yang akan capture the full. Once the username and password match. So, contohnya kat sini, dia just username and password. Once it match, dekat dalam JavaBean yang full version ni, dia akan capturekan the details of other fields. Kat sini cuma 2 fields saja. Kat sini contohnya, okay, contohnya saya ada table student. Dekat sini ada ID dengan nama saja. So, ada ID dengan password. Okay, bila check dekat dalam student punya table, student punya database, match. So, bila match, yang JavaBean kat sini yang full ni, dia akan hold the rest of other your details. Selain daripada ID dengan password. Your full name, courses yang you enroll, semua-semualah maklumat-maklumat tu dekat dalam JavaBean full. Okay, so dia akan post balik request. Di sini, dia send the request kepada database. Database dapat reply, dia akan post balik, send balik respon, masuk kepada DOA, bounce balik respon, bounce balik respon, bounce balik respon, bounce balik kepada HTML, dan to your web browser. Okay, so this one we call it, so the full daripada sini ke sini, process of it, we call it as the response. Sending a request. And the flow that get back the response, okay, the result, we know it as the response. So far clear how the suffix actually works? So far okay? Clear, okay. So this whole things, okay, we call it as the model viewer controller. Okay, so this dalam model viewer controller ataupun MCV, okay, dalam MCV ni dia ada 3 elemen. Dia ada model, dia ada viewer, dia ada controller. So based on this, kita punya condition, okay, part yang awak semua nampak, the part where you guys can view, we call it as the viewer. Maksudnya, start daripada client sampai JSP page. This section, we call it as the viewer. Okay. The model, apa yang dikatakan model ni? Model ni is actually this one. Your data. Okay, your JavaBean model ataupun ini apa ya? Control Z. Dinding kat bawah pula. Control Z. Okay. Model ataupun also known as data. So, kiranya kat sini kita ada C, Ctrl V. Yang ini pun model dan yang ini pun model. All the JavaBean is model. Dan last kali controller is this one. Your Java. Your Java known as the controller. Okay, so again, the viewer maksudnya adalah from the starting where you can view the information. Okay, the first ataupun the front end, the front part, call it as a viewer. The place where you store the data, called as the model, and the controller is the Java environment itself that consists of the servlet, controller, DOA dan juga JavaBean. Okay, itulah serba sedikit tentang how this JEE environment, this servlet works. So based on this, barulah you guys, we can continue with today's punya topic which is JSP and JavaBean. So far okay tak? Clear tak?